arrangement natin will be, this is horizontal table arrangement. Okay. Low. Sir? Low, Yes. low. Pwede po mag-clarify lang po. Clarify po. Yes. Yung previous work natin po, yung with the buttons po. Yes. The hello, my name is your name po. Low. Nagkaroon po ba ng submission para dun sa canvas? Wala pa. Okay po. Yeah. You need to take a screen. Low. Yan, rinig na guys. Okay. Para din sa output. Then, I will upload it to canvas pa lang kung saan kayo magkasubmit. Okay. Yan. Okay, so now let's have a table arrangement. Okay, I am here at the layout. So, nag-table arrangement ako. Ito ang kalupit guys. Yan. Then, after that, go back to the interface. Table arrangement. Natin. So, we will use the button for the boxes that we will use. So, put the button inside the table arrangement. Okay, we have 1, 2, Para fake. inside. Bobo naman itong teacher. Charot. Bobo naman ito. Control Z, sir. Control Z. Control Z. Okay, ulit. Bobo naman ng teacher ko na to. Ako magtuturo dito eh. Control Z. Hello? Sir, Yes. try moving button 3 to the left. Wait lang. Gawin ko na lang. Bugok talaga dito. Ako magtuturo sa'yo, sir. Okay. Button 3. Dapat Bugok talaga. diretso siya. Control Z, huy! Ayun lang lumagay inside. Bobo. Parang siya doon sa 2. Sa baba. Nagawa ko nga, sir. Oh. Ayan, nagawa ko nga. Tarantado naman tong teacher ko. Ulitin ko yung ulitin ko yung box. Yung table arrangement. Kailangan medyo malaki. Ulit ko na malaki. Okay, good. Tingnan natin. Bugok na naman to si sir po. Tang ina. Sa laki hat 3. Okay, column. Let's have 3. And tingnan natin. 2, 3. Ayan, may tatlong yan. So, 3, 4, Tarantado pala siya. Bobo niya. Tang ina. 5, 6. So then, again, dapat rows natin is also 3. And 2. Anong gagawin dito? Apo, dami naman. Yan to, yung ating table arrangement. So we have 9 buttons that we will use, and also last one we need 8. Huh? we need a button, last button number 10. Ayan. So here in the label, so sa label, we are going to change the label
And also we need to change also the or we need to delete this text inside the button. So we will change or we will erase these things doon na sa codes, doon na sa ating blocks. But this one, 9. the button 10. Diba? So we need to Solid, boss. change it already here Cover up sa kit. ating text sa properties as a reset to reset the game. So now we have the simple design. For kung meron pa kayong gusto idagdag sa design na to, okay lang, walang problema, especially if you want to change the background or anything, and you can do it. So Rap, now let's move to the guys. the blocks. So first we need to have the variables. Rap, guys. Kumusta? So here the variables. So we need to initialize the game. So yeah. So then what we need is change the name to Ano? number of turns. Turns. Then let's have the math. Gusto ko na lang Let's have 0. And the next one, let's have also again initialize global. Then what we are going to initialize is the turns, or the turn of Two turns yata X. pwede. No, not. We will have the text. Okay. So turn of X. Then we need to initialize again the turn of the winner. Then our text natin will be asterisk. So why asterisk is because it's up to the winner. who will Asterisk sa win keyboard. the game. So now let's have the procedures of the game. So wait lang, click ko lang sila. So now let's have the procedures of the game. So to the procedure, Dami so po, let's have a new Shout out sa 106 kong kaklase, guys. Yes. Fully. Sir, ano po ulit yung after na Kagising mo lang, initialize boss, ah. Procedures. Kagising mo lang, Go boss, to the ah. procedures. And procedures. Procedures to do. Gagawin mo. Okay, to procedures, let's have a new game. Unahan ka na kaya, mas memorize ko pa to sa kanya. Okay. So, to do in the new game, so we will have a different variables again. So in variables, so what we are going to input in the variables, we need to set the number of turns, the turn, and the winner. Yung tatlo na to ulit. Okay? You can just copy. So, duplicate natin to. Ano lang yan, tutulig-tulig ko pa. Okay. So, Mag-error yun eh. duplicate it at inside and put it inside. Hindi yan pwede inside, sir. Ay, no, Buko. Ano pala ako? Wait lang. We need to set pala. We need to set. Hindi pala tayo mag-initialize. So, we need to set. Error yan eh. Glam number. Glam turn. We need to set the number of turns. Mag-error to. Bago naman ito. So, we need Stress ako eh, sir. Okay, so set number of turns to, and ito, copy mo na lang to. 0. Then, set ulit. Set now the turn.
turn, global turn to X copy and the winner. Ay, mali pala. It will be set pala ulit. Sorry. So, set the winner. Then copy the end. Ayan. Then we need now to set, okay, we will set the label. So let's go to the logic or label pala tayo. Okay, now we will set the label. Okay, so we have label 1 to text. So we will change the text of the label 1. Diba? Nakalagay diba sa ating label 1 dito kanina. Ito. We have the label 1 is text for label 1. So we need to change the text of label 1 dito na lang sa ating lock. So set label 1 text to Pwede kahit ano dyan. then put it inside and put it inside. So let's have a text of turns. Ako nagturo sa isa. So let's have, so we will change it to X turn. So it will become the turn of the X. So sana lahat ng X may babalik. Umuhugot ka pa, sampaling ka din. Ayan. So we have X as turn. Okay, after that we will initialize now the buttons. So after initializing the label, we will initialize the button. So let's have the variable. So let's have initialize local button or yung naka-grid, yung naka-label kanina. So change natin ito to grid. Ayusin natin yung grid. Ano ito? Ba hindi na kasha eh. So we will set the Bagay-bagay. Turo naman ito. Picture ko. grid to Pipi ka na ka. so a list. So maglilist tayo. So naka-grid siya, diba? So we will make a list. Then we need to insert here all of the buttons. So we have 9 buttons. Okay. So we will have buttons. Ba't ka bumibiyak, sir? So buttons natin, control, it's a logic. Nag-explore ka sir. So button. Button 1, tapos when button 1 Ayan, so get. let's have button 1. Button 1 here. So copy na lang siya, yung button 1 to para meron kayong hanggang 9. Copy na lang siya hanggang 9. So just put it here. Pugok pa ba sir? Hindi pwede yan. Yeah. So Parang bago si Diga sir. ayan, di ba yung natin dito? This one, click this one to add items pa. And add items pa tayo dito. Para makapag-add tayo hanggang 9 items. So 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. So
7. To the back. 7, 8, 9, 9. Yan. Solid, boss. 9. So put all of the buttons, the 9 buttons here. Kasi Boogie. Yan. Bagal ni sir. Tapos na ako. Put all of the 9 buttons, then change the name of the buttons to different buttons. Ayan. Bagal, Ay, bagal. puro Sir, to. tapos na ako, boss. 4, 5, 6, 7, Siya makita ta, guys. 9. So Pag ginawa that's kong the laro. buttons for our 9 buttons. Okay. So after that, we will have Ay, magka-crush pala to pag ginana. okay. So again, we need to set up all of the 9 buttons. And kailangan nakaset up yung 9 buttons natin. Okay. Cook yung kanton. Now, Kanton, after the 9 kanton. buttons, go to the control. So, anong gagawin natin? So, what we need to do after this one, we need for each item, okay, for each item in list to do. Yan, for each item list to do, so we need to change Okay. item to button. Yeah, so for each button in list, so we Baka natin need live. the grid. Saan galing reach Okay, item? get variables natin, get. So we will get the grid. Okay. So we need to get all of the grid. So inside the grid we have the buttons. Okay. So for each button in this get grid do. So anong gagawin ngayon nung ating grid sa anong ating button? Okay, let's have the any button. Diba we have here the any component. So click the any Good. button. Then we will have the set button text. So we will change the button, or we will change the text of the buttons. So we need set button. Okay, set button dot component 2. Wait lang. Component? Set Saan yun? button. So we will change the button to that. Suratin natin yung text. Pwede mo na lang palitan yan, sir. Okay. Ito. Okay, Ang set bago, button sige. text of component 2. Then we need a get button with the variables, and we will get the Kain button. muna, guys. Kain muna ako. The buttons. Then, to ano yung ipapalit natin na text. Okay, we need to what is the text that we are going to change in our button. So, then Usap, Ken. else, Channel. yes. How did you get put the buttons on the right side? Here sa any button, diba we have any component, and diba we have any component, then any button, and then look for, so we need to set the magtuturo text kasi. of the button Tapos na ako. to blank. It's up to the turn, kung sino yung naka-turn. Okay, the next one, we need
to change, ito yung kanina Bagal naman to. we need ito, the text, ayan, set button text of component 2. Then we need now to change the size of the text inside the button. So now, set Guide the and boss. button with percent. Put it here. So ilalim din ito. And then we need to get also the button, and we need With percentage. to identify what size of the text that we are going Where? to put inside. Okay. So here, component. Tarantado naman tong teacher ko. Natatapos na ako. I don't know. Let's have the number. Meron pala tayong math. So 30. So look for the number for this one. So set this one to 30%. So yeah. So size to nung size to nung button pala. Okay, size to Now, button guys, natin, yung width percent to ating button is 30. Then now, let's Tarantado naman. change the font size. Go back again sa any component, any button. Change the font size of the text. Okay, where is the font Stress ako. size? Kahit ano na lang dyan, tas yan na lang yung gamitin mo. Pwede mo naman palitan yan. Ayan, this one. Set button. Button font size to. Ayan, then get the button again. Duplicate na lang to. Put it here. Then go back to the math. Then set the size of the text to kung 30 yung ating width of the button. Now let's make it 60 the size of the text. Okay, nasundan ba to? Nakasunod. Opo sir, Ayan tapos tayo. na ako. Okay. Tuturo pa lang siya, tapos na ako. Tarantado din. So yan. So we have the procedures. So ating procedures, we have to set it to new game. Then do. So we have to set the number of turns. Then kapag turn mo na, then we have the global winner. Then also have the set label. Yung label 1, you need to set the label 1 text to X turns. Then we need to initialize the grid, and in our grid, inside the grid, we have the 9 buttons. Okay, then for each button in the grid, we will set the button with the text, with the width percent, and the font size of the text inside the button. Okay na, nakasunod dito. Tapos na ako. Ikaw, nandiyan pala Any nagtuturo. questions? Sinong hindi nakahabol doon? Sir, pwede pong pataas po saglit. Yung text lang po. Okay na? O, taas pa. Taas pa po, sir. What is one? Sige po, sir. Ayun na yung umpisa. Ayun na yung umpisa natin. Okay na, sir. Kago, baka mamamatay na ako gutom boss. Hindi pa naman. All goods. Okay na. Yes, sir. Thank you. All goods, all goods. Ayan, mag-ano siya because of the width. Di ba kanina sa ating grid, sa ating kanina sa ating designer, here nakapaganon siya. So kaya nga natin siya change dito yung width, we set it to 30 para siya na yung mag-a-adjust ng size doon sa ating designer block. Then we also set the font size of the text inside the ayan. Ayan, di ba itong button natin, yung button natin, text natin, ginawa natin siyang blank. So, walang laman. So, binara natin yung laman. So, we set it to blank yung text. Kaya mabubura lahat ng text nung
buttons natin. So it will change lang later kung ano yung ilalagay natin doon sa ating mga buttons. Okay? Then we set the button width to 30% and the font size of our text na sa 60%. Si Boogie guys. So it will automatically enlarge the text and the button. Okay? Okay na? Puta, Now let's Batid. go to the control. Yan mo, tinan mo, tapos na ako yung teacher ko, nagtuturo pa din. Go to the control. So when Tapos na ako, nagtuturo pa din yung for- teacher ko. Solid when ba, boss? screen 1 tayo. So we need a screen 1. Okay. So when okay, go to the screen 1. When screen 1 initialize. Yan, Tapos when na ako, screen one nagtuturo pa din initialize. siya. Ang cute eh. And when screen 1 initialize, so back to the procedure, let's call, diba? This is the new game. Ayan, this is the new game by buong set na to. So we will call the new game to start. Okay, once na mag-play o mag-open yung ating game, the screen 1 will show kung ano yung inedit natin dito. Okay, para mag-set na agad yung or mag-initialize na agad yung ating screen 1. Okay, now let's have the button 10. Parang elimination lang yung button 10. Pipikan ako dito. So when button 10 click para sa ating reset. Ayan, call again the procedures tayo. Call again the new game. Okay. And once you reopen the game, so sa initialize sa ating screen 1, the game will initialize, will restart. Then when you click the reset, the game will restart. Okay. Now, let's have another. Okay. Bagal naman Now, ito. let's Bagal have mo. another procedure. Kaya nga inantok ko So, gagawa tayo ng bagong procedure natin. I'll put it Kaya here on the side. Wait lang. Dagdag tayo ng bagong procedure. So, di ba, procedure bagal natin mo kanina siya. is for new game. So, now let's have another set of procedure. Ayan, kapag ka naman nanalo na, kapag merong nanalo, kung paano magkakaroon ng mananalo doon sa solid boss. game. Okay, so we will have Solid. another procedure. So, kanina procedure natin is for the new game. That's one. So now, how the game will determine if you will win kung sino yung mananalo doon sa game. Okay? Sir, Yes. bakit po for the any buttons, wala po ako makitang component na buttons po. I-scroll down mo siya. Solid babas. Bawa daw. Any button lang talaga siya mismo. For the any button. Ay, swipe mo ka. Kaya kasulat po, no available access. Pick mo na ako sa'yo. Pakain mo na ako. Ano bang kailangan mo sa mga BRB. button? Be right back. Buttons Just gonna lang get po. some water. Pag button, saang part kayo? Yung sa kanina po, yung sa button 129 po, This and to one. make a list. Ayan po. Mag-a-add ka ng item. Yes po. Click this one, ito mo to. Ay, Then item. Tapos i-add mo siya dito sa list. I mean po, nagawa ko na po. Yung hinahanap ko lang po yung button na component po. Bagal pa siya eh. Button, component, control. Wait. Sa button mismo, yung button na control, ayan, button mismo siya. Okay. Thank you po.
last part natin, ito yung last part natin, we have, sorry. Ayan, we have to initialize the new game when the screen 1 will start. Oh, when your screen will start or you open, and you also we need to set the new game when you click the reset button or the button 10. Okay na. Sabihin ko, Dag. I add the button 10. Diba kanina sa main screen natin sa ating designer block, Yung I added the bubo ka. button 10, then I changed it to reset. I changed the name of the button 10 to reset. Nag-rename lang ako. That is for the button 10. Tarantado Ayan, ka so that is for the button 10. Button 10 natin is the reset. Okay, so now let's have a new procedure for the winning side. So Hasun. So we will have a procedure. So that's starting procedure na. So after that, we need to go to Yung tarantado ka. Tapos na nga ako eh. go to the control, then if we will have if and then. What if iwan ka niya, diba? Okay, so what we are going to do is for look for the logic, then equal. Okay, yung ilalagay tayo ng Busog, then boss. we will set the button. Go to the button 1. Wait lang, naglalag ako. Go to the button 1. So if Sir, naglalag button ka, sir. 1, then the text. Tarantado talaga ito mga text. Pa bang papagamot yan? Ganina pa ako naka-duty. Button 1. Ayan, button 1 and text. Ano daw? That is 1. The button 1 and text. So this. Nanonood na lang ng gagago eh. Okay. So if button 1 that text, kung yung button 1 daw yung text na nakalagay doon ay anong text dapat ilalagay? So let's go to the text. Sir, naglalag ka, sir. And then you click on the other one. You write the text. Ang baho ni Ayan. Ezekiel. So change it to not Okay. equal. Baho ni Ezekiel. Solid Ay, pa, naman boss. to, if button 1, then yung text daw niya is not equal to, then blank. Okay, then let's Edit mo nga yan, skip delete. the first. Tarantado talaga So to. let's have another procedure. Okay, let's have another procedure. 2. Let's have 2. Here. So is winning. Let's Two. have another procedure to winning. So let's have another input. So we will have Ang input. dami na yung pera ko dito. Ubusin ko sa kuman So nila. let's have Okay, check. Farming. 3 variables in our, di ba kailangan tatlo yung x para tatlong sunod-sunod yung x para ma-determine na mananalo ka, di ba? So ayan, so we need x, tatlong x na yung ating procedure. Yeah. So next one, let's go to the control, then if, then Sir, ano ulit, sir? Medyo nakakalito, sir. okay, di ba dito para manalo ka, you need 3 consecutive x or tatlong x na magkakasunod. So go here, itong setting natin, yan, then input ka lang ng tatlong x, input 3x. Okay, click mo lang to, then drag mo lang doon. So input 3x, kaya magkakaroon siya ng tatlong x dito. Okay, so then
Then, itong if natin, if then, go to the control. And then, if then. If then. Then, we need this one, like this one, kanina. So, go to the logic. Yung X na So, to. get Tarantado naman. this. Saan ba ako? Then, kailangan Computer. wait lang. Bobo nga eh. Iiwan ko. Ilabas mo na pala siya. Huwag mo na siya ipasok. Then, we need to get Pipigan ako sa'yo. Mag-a-RP ako. Bahala siya dyan. Give me your power, dude. La 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 la. Sleep meeting na tayo, boss. Wala tayong matututunan dun. May pagkaan pa pala ako. Ba't ako man? Tarantado din ako eh. Gusto nyo manood ng ano? Highlights. Mga bago akong ipopost. Sneak peek. Sneak peek again. Kulang ako bandage dito na. Stress clips. Gusto niyo manood ng bagong clips? Balik tayo HP guys. Tarantado ka eh, si Kel. Di ako ganun ba? Tan 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 tan. Ito guys ah. Kasi nagpapatugtog yata ako nito. Down pa sa garahe. Kung gusto nyo, pwede natin push yung garahe. Tara, push natin garahe, dispatch. Hindi siya ata namin. Ito down. Tapos ito yung next. Tara, baba natin yan. Gago, bumaba. May bumabang isa patay. Patay isa sa atin. Tara, baba natin.
Bobo na, no? Dat pinik na kami nang nandun sa dulo. Tingnan niya. Boom, one tap niya. Meron pa sa taas. Hindi ako tumatama eh. Down. Down to. Isa pa pa. Sorry, Yaps. Kung ano yun, tigil mo. Snipping to my fingers every time. Umiyak pa ang ano dito eh. Dinner. Dito. Di ba patay driver namin? Down. Oh, down to. Ano pa ba? Yun lang naman. Ay, may ano pala dito. Nangyari sa'yo, sir? Ako, Dok, nagtapong ka pa ng bote, oh. Bote, sir. Wala naman bote dito. May nakikita ka ba? Hindi ko nakikita, sir. Ako, sir. Baka may nakikita ka, hindi ko nakikita. Ito, saan ka? Ang ground. Siap kaya, siap. Gusto ko gumanap pa. Gusto ko gumanap pa. Ganap kaya ako. Slipping to my fingers. Ay, morning. Morning. Tamang pausok sa room. Pero gusto mo boy, unang punta ko, unang ano ko abot boy yun. Pinano kasi ko, sabi sa akin na wala daw akong walang gamit. Ewan ko kung may pera sa Dax. Pero yung mga kulong doon, Nakaas. Hindi sa akin mataas naman. hindi pa ako nakukulong Pero, sa seryoso. kung nakamataas, Depende naman kasi sa'yo sa ano kapag ano ka ba daw crisis. Bababaan. Pero kung sobra ka, kaya hindi, paano mababa yung tulong doon? Ano lang doon? 5. yung pa yung nasa Kasi negative ka pa doon. 100K, oo. So, nandun lang sa ano. Mga 1440 ako doon na, nag-negative ko. Ayun ko yung ilang ko. Dalawa yata, isang doon. Ay, yung Pero ang masarap wait doon, lang. doon, pag nagkapera. Pinakamagandang pitaan. May crafting ba doon? Oo. Mega. Saan? Sa positive? Basta may sikreto. Oo, sikreto. Kasi, bawa, iba yun sa base natin ang crafting ng ano yan. Produkto yun eh. Lubak. Sa So, base. yung produkto yun, produkto. Pero pag bawa, bahay natin, doon sa may, hanap tayo ko sa bawa bagos, hindi lalamitin, naka-open sa kanila. Na-open mo siya, pero kailangan mo siya. Maghanap ako saan talaga yung tagong lugar talaga. Hindi sa bahay. Patago talaga siya. Iba nga, paleto, gano'n. Kasi tago-tago talaga yung second hand yung crafting. Wala Ay, kasi hindi lang crafting isang crafting doon.
ko ngayon, baka gusto ko rin pumasok sa ano, pagdating sa relax. Kasi natulog ako. Hindi mo meron ka. Sila lang sa ulo. Wala. Ulan na. Wala. Ulan na. Hindi. Ulan. Hindi. Bago kong tatay. Si Iwa. kasama ni Rita. Oo, yun. Hindi naman na kasi gumigising yun. Binigay niya. Gumigising yun. I tried to find. Tan, 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 tan. Balo na lang. Balo. Bigyan may cover 10. Hanggang dito na lang muna nagtatapos ang ating live na guys. So, yun. GG's muna ako. GG's. Si Marbs. GG's muna. GG's. Good game.